We all jump together. Together means together. If somebody jumps earlier, you have to stay longer in the air. 2. Very good. Good. And soft landing, please. 2. Oh, much better, but even still very hard landing, soft landing. Yes, even soft landing. 2. 1. In many jobs and organizations, it's a problem that we ourselves only talk and sit and sit. And when you bring the people in movement and they have other layers of meeting each other or communicating with each other, actually it's always good, because we are not designed as human beings to be sitting, talky animals. We should connect all what we are. It's the perspective, you have to change. Yes. No dobře, takže na čem jste se teď teda dohodli, prosím vás, jak na to půjdete? My jsme se dohodli tak, že nejdřív Roman s Filipem prostě navedou tady účastníky konference do jakoby ponoření se a prostě nacítění na sebe. Potom my prostě řekneme, teď tady je prostě čistý papír a na něj prostě přeneste formou výtvarnou, jakoukoliv budete chtít, prostě svoje aktuální myšlenky, pocity. Uvědomte si, s čím jste přišli, co si odnášíte, jak to budete prakticky prostě aplikovat ve svém běžném životě, ve své práci, kdekoliv. Dobře, a k čemu to je dobrý, taková věc? Je to dobrý k tomu, aby si ty lidi uvědomili, aby si prostě uvědomili vlastně, co jim tady ty 2 dny teďka přinesli, aby si to pojmenovali, aby to ukotvili, aby ten mozek to prostě pochopil a ta kreativní činnost jim potom pomůže vlastně propojit ty mozkové hemisféry, aby to nateklo úplně do všech nervových spojů, které v té hlavě jsou. A vlastně si to řekl. A tím se to jako všechno stane, jo? Jak se na to ptáme? Ano, pak se stane zázrak. I really like that it's not a conference, but it has a full of activities associated with non-formal education. So it can be really interactive, and I also see that there is something called Forum Theatre Get Involved. So I'm really looking forward to it, how to get involved, because most of the conferences that you have in this kind of topics around the world can be really boring sometimes. Also ich fand das Format sehr faszinierend, um nur zu sagen, was ich mir mitnehme hier von der Sache. Dass es nämlich auf der einen Seite ein performatives, also eine Spielform ist. Es ist eine Spielform, die praktisch einen anderen Rahmen bildet, um Meinungen zu äußern. Und dass das auch identitätsbildend ist. Das heißt, wenn jemand nicht so gut sich noch ausdrückt, dann wird dieser Prozess, er führt dazu, um die Leute praktisch, um ihre Identität auch ausdrücklich formulieren zu können in ihrer Meinung. Das ist noch der zweite Aspekt, den ich sehr interessant finde daran. Ich habe Demoslam präsentiert, unterhaltsames Format für kontroverse Themen. Und in diese 1,5 Stunden haben alle erlebt, wie man anderes über kontroverse Themen streiten kann. Nicht in diese konfrontative Logik, pro oder contra, dagegen, dafür, Argument gegen Argument, verlieren oder gewinnen, sondern wie man richtig verständigen kann. Yes. Different directions, yes. Yes. The father, exactly, might even communicate with somebody else. Yes.
Co to děláš, Romane? Teďka zrovna imitujeme našeho otce a snažíme se lidi trošku dostat vlastně do svého těla a odbourávat vlastně takové překážky mezi nimi. Find a connection. And that's good for them, you mean? I mean, this is good for each of us, yes. Good, and now make it really big, this aspect. Exaggerate again. Yes. Make it a cartoon. Make it a cartoon and exaggerate it. Exaggerate it now to the maximum you can. Yes. If he's smoking, make it a huge smoke. Yes. Good. Freeze. Stop. We are in the middle of the process, but these exercises are important for us because we try that people connect quickly amongst each other. It can be playful, but at the same time, the physical exercises have some layers of non-verbal communication. Teď dochází k takzvanému pozorování člověka, nebo jeden mluví, dva pozorují, ale nepozorují vlastně obsah toho, co bylo řečeno, pozorují gestikulaci, mimiku, tón hlasu, posturu, ale nejenom, že pozorují, ale hledají poklad a inspiraci toho člověka. Hledají prostě tu krásu a tu krásu potom by měli tomu člověku umět vyřknout, popsat a sdělit. Takže vyloženě a specificky hledají u každého člověka to krásné. So also everyone had to move with the shoulders and then moving back and forth. And, yeah. Invading somebody's space when you're talking. To mě zaujalo, protože lepší je vyjádřit situaci neverbálně, než se snažit nějakou myšlenkou, která nebude dobrá. Tak to se z toho odnáší. How's it going? Now they are talking. They cannot talk always. My beliefs and my fears, and then it's like an explosion. Because it really resonates with what Felix was saying, like self-correction. Sure. What else? Teďka vlastně končím práci na svých vlastních situacích, kde jsme testovali ty modely a podíváme se, jak to šlo, co si z toho berou a fakt budeme pomalu dělat závěr. So I wonder, how was it? How did it go? Who wants to share? Yeah. I feel like the emotions I can manage, but the needs to understand where these emotions are coming from, I found it really difficult. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Like our time was limited, and I just gave you this list. But of course, sometimes it needs more time to find the needs. But I thought it would be enough time. But yet, I found myself getting stuck on some things and not being sure. So, interesting. Mm-hmm. Okay. Thanks. And I will just use it to comment, and then you go. Marshall Rosenberg, the author of NVC. He said that in the real communication, like now you are just with your paper, but the empathy doesn't need to be precise. We don't need to know exactly the needs, but the intention is transformative. Monuments for the future, jo, jsme to nazvali. Že to je vlastně jako nějaký prostě něco, co spolu udělají a prostě bude tam nějaká pozice, prostě něco jako... No, myslím, že ten monument musíme mít v sobě. Je to taky to, čemu věříme, co chceme dosáhnout. A vlastně jak ty lidi to vymění právě přes kreslení a přes mluvení,
tomu dát s jistou sebeironií taky nějakou formu fyzickou, že se to vzpomínají, že naprosto je to samozřejmě trochu team building, živý obraz, přesně. Ale naprosto to nevíš, co to je, že jo, jestli tady jeden, tady ví, že musí kopat AFT člověka a tady se drží na silným ramene kolegy nebo chytrý hlaví, nebo že protože ona takový naslouchá, musíš tady držet tady, protože i já musím lépe naslouchat, to jsem pochopil na tom workshopu. Já taky. Connection. Thank you very much. That's obviously a final monument. Yeah, there is so much information we share without sharing information. So by expressing with our body and by body talk and by the way we say things, the intonation and the feeling that goes through it. And it's really good to appreciate this feeling that comes through it, or all these little things that express much more than just the content of the information that's shared. That like trolls and conspiracy theories, they play with our emotions. So it's if you are emotional about something, you tend to believe it. You don't tend to question it. So it's, I think, on a personal level, I would take back from the presentation that I would question more, even though I'm emotional. And as humans, we are emotional, but we have to question more. For me, the most important thing was how people talked about the difference or the connection between emotions and the rational. I thought it was very interesting that those two things don't need to be opposites. You can, even in a rational conversation or in a debate, you can have emotions, and I think that's a good thing to focus on.